Okay, hello. Yeah, welcome to Eco 501, Part 2, Week 6, Section 2. Acha, in this part, we're going to discuss the 4 practice questions. Acha, এখন practice question, before we start discussing, let me summarize the format in which I'm going to discuss. If you have looked at the practice questions, at the bottom, there's a comment that if an essay question comes, then 2 topics may be joined together. If a small question comes, then one topic may be asked on its own. Did anybody look at the questions? Yes, sir. Yes, sir. That's it. So আমাদের ওই practice question গুলো is just a sample. So if we are going to use it as a broad question or an essay type question, then I might ask you to combine 2 topics. Then it automatically becomes a long question. Otherwise, Yes, if it's going to be a small question, then I might just ask you, please discuss this little part. আচ্ছা, আমি এটাও করতে পারি, একটা লং কোশ্চেনই হলো, ওটার এবি থাকলো। স্যার জয়েন্ট কোশ্চেন গুলো কি রিলেটেড হবে, টপিকের সাথে রিলেটেবল হ্যাঁ, হবে? I'm going to discuss it now. Definitely হতে হবে. You can't compare apples and oranges. Have you heard this phrase? Have you heard this phrase, apples and No, sir. oranges? No, আচ্ছা, sir. apples and oranges মানে হচ্ছে এগুলি totally different items, you can't compare each other. So if I make if I make you ask you to join 2 things, they have to be similar to each other. ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে আমরা এখন শুরু করি। ওহো, এটা তো না, কোথায় গেল? Here it is. আচ্ছা, can you see the slides? Yes, sir. Okay, lovely. So this is the opening page. We don't need this. Acha, let's see what we did over here. This is basically, in this chapter, we looked at one very important concept, the trade-off. Why did trade-off arise? Because of opportunity cost. How do we measure opportunity cost? তখন শব্দটা আসে। Then we said that after a decision has been made, the cost becomes a sunk cost. And then in the text, it is clearly written that sunk costs don't influence our decision making. Does it? এটা খেয়াল আছে সবার? Yes, sir. Yes, sir. আচ্ছা, এখন কথা হচ্ছে sunk cost কেন আমাদের ডিসিশনটাকে ইনফ্লুয়েন্স করে না? Because before we made a decision to come to BRAC, we probably had a BRAC University as an option. We had a job offer maybe outside Dhaka as an option. We had another option of. But psychologically স্যার তো ইনফ্লুয়েন্স করে স্যার এটা। না, এটা that comes later. প্রথমে কেন করে না? টেক্সট বুকের ইন্টারপ্রিটেশনটা দেই, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে before we came here, we had BRAC as a choice. We had MBA, maybe another nice job offer outside Dhaka, and then we had an MBA program or some other master's program in another university. So we ranked all the 3, and we calculated what is the total cost if I go for an MBA for 2 years. So what did you do? You calculated your tuition cost, you calculated your traveling cost, and then you calculated some costs which you will have to sacrifice. কিরকম? For example, if you do an MBA, you might have to focus less on your job. তাই না? Yes, sir. So once you focus less on your job, you will be losing some income. Yes, sir. But you made a cost benefit analysis that although I'm going to lose some income, investing in the MBA program at BRAC will be more beneficial. So you did it. Acha. Yes, sir. Some of you in this class are not only working, but you are also mothers. So, and some of you are also working in banks, right? কেউ আছে ব্যাংকে চাকরি করে এখানে? Yes, sir. Oh, very good. So if we have a lady here who's working in a bank plus that lady is a mother, তাহলে তার জন্য কিন্তু অনেক চ্যালেঞ্জিং হয়ে যাবে, তাই না? Yes, sir. Yes, sir. So ultimately you made lots of calculations, and আমরা এটা অনেকবার আলোচনা করেছি. Then we said, okay, we decided we come to
Brack University for a master MBA program. Acha, after 2 semesters have gone, the job outside Dhaka no longer exists. The other masters in another university also no longer exists. Exist correct? No, sir. Acha. Since they don't exist, we can no longer compare them. Can we? Yes, sir. That's why it becomes a sunk cost. It cannot influence your decision. Is it clear now? এটা আমি কিন্তু এই ফেসবুক গ্রুপে লিখেছি। Somebody asked me in the last section, পরে আমি কিন্তু ডিটেইল ভাবে if you check it out, ফেসবুক গ্রুপে ঠিক এই কথাটাই লিখেছি যে the options that existed before we made the choice, 2 semesters down the road, they no longer exist. Since we cannot compare them, those costs are now sunk costs. চলে গেছে। Acha, then we made another example. Brack University has decided to buy 10 buses for to transport their students from different locations in Dhaka city. So before Brack made this choice, তারা হিসাব করে দেখলো 10টা বাস কিনতে আমাদের এত টাকা খরচ হবে, সো এটা আমাদের ব্যাংক লোন নিতে হবে, এটসেট্রা করতে হবে, অনেক কিছু চিন্তা ভাবনা করে বললেন যে না, let us do it for the students, and they did it for the students. Now 2 semesters later, can Brack go back to the past? ব্যাংক লোন নেওয়া হয়েছে, গাড়িও কেনা হয়ে গেছে, ঠিক আছে, and before they made the decision they also calculated how they are going to finance it, সমস্ত ক্যালকুলেশন করে ফেলছে. Now 6 months down the road, can Brack go back to the past? No, sir. No, sir. No, sir. No, sir. That's why it's a sunk cost, because you have already committed that capital, you have committed the time also. যে জিনিসটার কারণে আমরা sunk cost হয়ে যায়, not only because of the financial cost, non-financial cost, but also because of the time. এই টাইমটা কিন্তু আর ফেরত পাওয়া যাবে না। টাকা হয়তো রিকভার করা যাবে, কিন্তু টাইমটা ফেরত পাওয়া যাবে? Can we recover the time? No, sir. That's why it becomes a sunk cost. And based on that, the textbooks say sunk costs don't influence our decisions because they no longer exist. But in reality, if we find that a decision is a bad decision, then it hits us psychologically. Why is it that people have many pairs of shoes? কিন্তু ultimately they don't wear more than 2 pairs of shoes, তাই না? Yes, sir. কেন, মানে এক্সাম্পলটা আমরা দিয়েছি না যে মানে প্রত্যেকের ছেলে হোক আর মেয়ে হোক, people tend to have lots of pairs of shoes, but they usually দেখা যায় তারা 2-3টা জোড়ার বেশি পরে না, because those are the 3 most comfortable ones. ঠিক Yes, আছে? sir. হ্যাঁ, তো এখন যেটা হচ্ছে যে বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে if we find that the decision is a bad decision, we have entered a different world now. এখন 2 semester down the road, we are now comparing a different environment. Shall I carry on with the MBA program? Acha, if I carry on, what are the costs and benefits I have? Do I quit the MBA program? Acha, what are the costs and benefits? তখন আমরা নতুন ভাবে করব না? Yes, sir. একটা নিউ সাইকেল স্টার্ট হয়ে গেল। নিউ সাইকেল স্টার্ট হবে। সো এই ধরনের যদি একটা মানে মেন্টাল এক্সারসাইজ আসে যে what is opportunity cost, how does it influence our decision after the decision has been made, ঠিক আছে, why is it a sunk cost, what comment can you make, তখন you can build up a story which you have done already in assignment 1, right? Yes, sir. তাহলে এখন আমরা তাহলে অন্য কিছু দেখি যেটা আমরা এই সেকশন 1 এ করেছি, সরি চ্যাপ্টার 1। আচ্ছা, এখানে আমরা নাম্বার 3 and 4 দেখি। Why are incentives important in understanding choice? You don't need to know. Sir, হ্যাঁ, carry on স্যার please. এখানে আন্ডারস্ট্যান্ডিং চয়েস বলতে আসলে ডিসিশনটাকেই বোঝানো হয়েছে। হ্যাঁ, that's it, হ্যাঁ, that's another Yes, word sir. for decision making. Okay, sir. If you find an incentive or a disincentive, you are basically optimizing your decision. কিরকম? Yes, sir. If you know that the numbering system in this course is fair,
you will have an incentive to work hard. তাই না? Yes, sir, definitely. You'll have an incentive to work hard, and assuming Yes, sir. you do work hard, your grades will come out good. Kintu, Yes, sir. if you find out that this numbering system in this course is not fair, you will not find an incentive to work. So Yes, sir. what will happen? You will not be maximizing or optimizing your decision. Yes, sir. তাইলে this is how incentives are. This is why incentives are so important in understanding choice. আচ্ছা, এখন ট্রানজাকশন ভলান্টারিলি হলে লাভটা কি, ট্রানজাকশন ভলান্টারিলি না হলে লাভটা কি? If a transaction is voluntary, that means both parties benefit at the same time, right? Yes, sir. Both parties gain. If both parties gain, then the whole system gains at the same time. Yes, sir. Mutual gain happens. Mutual gains, ঠিক আছে? এখন আমি যদি 3 and 4 টাকে আমি এক করে দিলাম, কিভাবে? I can easily make an essay question by just joining 3 and 4. Yes, sir. It can be joined, sir. It Joint can ভাবে join? answer দেওয়া যাবে। Yes, and sir. then you think about a real world example. ঠিক আছে? Yes, sir. আচ্ছা, তারপর হচ্ছে why do societies observe trade off between efficiency and equity? এই স্যার উদাহরণটা এটা বুঝিনি স্যার, এটা আমি বুঝিনি। আচ্ছা, বুঝো নাই। আচ্ছা, let's take this course. If the course is fair, then marking is fair, everybody has an incentive to work hard. Those who work hard will get a high grade. Those who Yes, sir. won't be working hard, they get a low grade. It's a Yes, fair. sir. It's a fair thing at the end of 4 months or 3 months, whatever. আচ্ছা, এখন যদি আমরা এই hypothesis দেই যে those who get a good grade get a good job, because the সব বিজনেস স্কুল দুটোই আছে বাংলাদেশে। সাপোজ এখন তো অনেক আছে, যখন দুটো ছিল সে নর্থ সাউথ আর আইবিএ অথবা নর্থ সাউথ ব্র্যাক আইবিএ, এই তিনটা যখন ছিল একদম প্রথম দিকে, জি স্যার। যারা ভালো রেজাল্ট নিয়ে গেছে মার্কেটে কিন্তু দে গট আ গুড স্যালারি, রাইট? ইয়েস স্যার। যারা অতটা ভালো রেজাল্ট নিয়ে যায় নাই তাদের স্যালারি কম ছিল। দ্যাটস স্টিল ফেয়ার, রাইট? ইয়েস স্যার। এখন let us look at this whole analysis over time. ইয়েস স্যার। এফিশিয়েন্সি আছে, কিন্তু ইকুইটি আর এফিশিয়েন্সির মধ্যে এটা ট্রেড অফ। আসলে ট্রেড অফটা কেন? ওভার টাইম আমি এখন কামাই বেশি করছি, my next generation gets more privilege than the person who is earning less. তাহলে আলটিমেটলি ইকুয়ালি ট্রেড অফ বলতে গেলে একটা থাকছে তো আরেকটা থাকছে না, এটাই হচ্ছে। হ্যাঁ, that's what the trade off is. That over time, we definitely want the system to be efficient, but over time systems can be unfair although they are efficient. Yes, sir. ঠিক আছে? No, I get the point, sir. Yes, sir. So এই জিনিসটা, if I ask why do societies observe a trade off between efficiency and equity, you can easily explain this in maximum 2 paragraphs. Yes, sir. So over here, the above topics may be incorporated in sets. For example, say voluntary exchange and information imperfection. And if we ask you to do a case study or any example, we will expect that the examples will be related to Bangladesh. This time before the semester started, we had a teachers meeting, and সেখানে মোটামুটি সবাই unanimously এক হয়েছে যে it is better if the examples are related to Bangladesh, or if we have foreign students in the class, then to their home country, so that whatever স্যার এখানে কেস স্টাডিজ গুলো এসএ ফরম্যাটে লেখা যাবে, রাইট? What do you mean by one format? এসএ ফরম্যাট। What do you mean by one format? না স্যার, এসএ ফরম্যাট। That once you see the question you will understand. Okay, sir. ঠিক আছে, আমি কোশ্চেন ফরম্যাটে যখন যাব লাস্টে, how the midterm will be, then I'll then it will be more evident then. ঠিক আছে? Okay, sir. Okay, so can we move to part set 2? Yes, sir. Okay, lovely. We move to set 2 then. Sorry, আজকে আমাদের আচ্ছা, set 2 is we were looking at a competitive model
Then we looked at property rights. Again, the question of incentive comes into the question. Because if property rights are not well defined, I will not have an incentive to create wealth as a producer, or I will not have an incentive to buy something as a buyer. তাই না? Yes, sir. For example, আমি একটা ফ্ল্যাট কিনলাম, এখন I buy a space or a property in Dhaka city as a buyer. That means I'm creating wealth. But if I know that I cannot keep this piece of space, অথবা আমার অনেক কষ্ট হবে এই স্পেস রাখতে, তাইলে কি হবে ultimately? I will have no incentive to either produce or buy. তাই না? Yes, sir. So this is property rights are very important in any system. That can I keep what I buy, or can I keep what I'm trying to create? Yes, sir. ঠিক আছে? So, and who's going to ensure property rights? There must be a legal system. ঠিক আছে? আচ্ছা, জি স্যার। আচ্ছা, এটা তো আমরা অলরেডি দেখেছি. Why is there a trade-off between incentive and inequality for market economies? আচ্ছা, how can you remedy a situation? স্যার, ইনসেনটিভ এ ইনইকুয়ালিটির মধ্যে কিভাবে ট্রেড অফ হয়? আচ্ছা, incentive inequality. এই যে, if the person who gets a high grade gets a good salary, এবং good salary enjoy করছে 20 years over time, another person who gets a low grade, low salary. So after 20 years, these two people, they came out from the same course, same university. Their children are একজনের children more privileged, another friend's children are not that privileged. তাহলে কি? It started off with an incentive which was efficient, but it ended up becoming unequal. না স্যার, বাট এখানে কিন্তু এফিশিয়েন্সির সাথে ট্রেড অফ হচ্ছে না, এখানে ইনসেনটিভের সাথে ট্রেড অফ লেখা প্রশ্নে। ও এক কথা দেখি দাঁড়াচ্ছে, কথা কি দাঁড়াচ্ছে না? এফিশিয়েন্সি আর ইনসেনটিভ, we want incentive to be efficient. Oh yes. ঠিক আছে? If incentive is not efficient, people don't have an incentive to work. Yes sir, yes sir. And be productive, that makes whatever. sense. Now it makes sense, right? Yes sir. Okay. Yes sir. So when a system becomes unequal, how does a society respond to it? Every society has an ethics and moral conduct. Yes, every sir. society has a minimum level of poverty যেটা সে দেখবে না. Rich Yes, societies can afford to keep the poverty level down. Poor societies অতটা পারে না. But every society has a minimum threshold of this amount of inequality সে সহ্য করবে. যদি এর চেয়ে বেশি হয় তখন কি হয়? Usually in every country the state enters and the state takes care of the inequality system, right? Yes sir. আচ্ছা, তোমাদের ইউনিভার্সিটিতেও আছে. For example, the BRAC University gives কি বলে scholarships to less privileged people. Sir. So even the private organizations also address inequality for their own good. Yes, sir. The thing is, the mechanism is just different. The state addresses it in a very large scale because it is the state. A private entity addresses it at a local, very locally, because she is a private entity. But every entity addresses inequality. Yes sir. Okay. তাহলে এখন আমরা যাই. আচ্ছা, স্যার সেট 2 এর কোশ্চেন 2 টা একটু বুঝিয়ে দিবেন? Yes sir, question 2. এটা না, why are farms and buyers price takers? আচ্ছা, perfect competition means nobody can influence price. Yes sir. That means as a seller, if I sell more or less, it doesn't influence the market price. And the example that we have given is eggs and bananas. Yes sir. Acha, as a buyer also, if I buy more or less, I cannot influence the price. So when prices are competitively determined, nobody has control over price. So as a buyer, I take the price to be given, I'm a price taker. As a seller, I take the price to be given, so I'm a price taker. স্যার, এই প্রশ্ন দিয়ে কি বোঝানো হয়েছে যে কম্পিটিটিভ মার্কেটে একজন বায়ার, ফার্ম এবং সেলার কিভাবে রিঅ্যাক্ট করে? রিঅ্যাক্ট মানে they don't have control over price. How they conduct, right sir?
Yeah, in this how they market, conduct, perfect but the thing competition is, market. they conduct in such a way that they don't have control over price. Yes, sir. After the Okay, midterm, sir. আমরা দেখবো markets where firms can control price and how they Okay, do it. sir. ঠিক আছে? Okay, sir. Yes, sir. ওটা আমরা মিডটার্মের পরে দেখবো। আচ্ছা, এখন এরপরে আমরা এই জিনিসটা দেখেছি, we saw 3 types of systems, ঠিক আছে, that Yes, sir. ওই কি ছিল, কুপন ছিল, Queue, coupon, and lottery. লটারি, হ্যাঁ হ্যাঁ, queuing. Yes, sir. তাহলে Yes, sir. what is queuing? When would you suggest it? What is coupons? When would you suggest it? What is lottery? When would you suggest it? Yes, sir. So এখন এখানে যদি এই ধরনের একটা কোশ্চেন আসে যে রিসোর্স অ্যালোকেশনের ক্ষেত্রে when would you suggest coupons? So first of all, when will coupon work? এটা তো you have to find out that under this Yes, scenario. sir. Real life example. Yes. Now then we just discuss with real life examples. That's it. Okay, sir. যদি বলা হয় যে লটারিটা কখন হবে, তখন you think under what situations would you expect lotteries to work? And Yes, sir. বাংলাদেশে কোন কোন ক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায় ও ধরনের? right. And queuing ও তাই, যে what is the characteristics of queuing and when would you expect queuing to work? And then you think about a real world example. That's it. Okay, sir. এটা কঠিন কিছু না। Again, এখন আমরা দেখি এই যে সেম থিং, এটার ক্ষেত্রে আমি হয়তো দুইটা জিজ্ঞেস করতে পারি যে ক্যান ইউ শো আ সিস্টেম ওয়্যার কিউইং এন্ড কুপনিং দুইটাই চলছে। মানে পিপল আর কিউইং ফর আ গুড এন্ড দে অলসো হ্যাভ আ কুপন, এরকম হতে পারে? হতে পারে হয়তো এট দ্য সেম টাইম, কিন্তু অনেক জানতে হবে। হ্যাঁ, এই মুহূর্তে দ্যাটস আমরা ওয়াই জানি সেইং এটা আমি কিন্তু Yes, অলরেডি sir. কিন্তু আই গিভেন আ ক্লু দ্যাট আই মে amalgamate two topics. So এখানে Yes, যেহেতু sir. তিনটা আছে, you think that okay, queuing and coupon দুটো একসাথে চলে কিনা, এরকম কোনো সিচুয়েশন হতে পারে কিনা। Before that you discuss when will couponing be successful, when will do you expect queuing to be successful, then you try to find an for the two. ঠিক Yes, আছে? sir. ওকে, তাহলে আমাদের এটা হইলো। আচ্ছা, what is section 3? Oh, acha, can you see section 3, chapter 3? Yes, sir. Acha, let me summarize this entire chapter. When we started chapter 3, we said that we are not interested in equilibrium. Equilibrium never exists in the world, and even when markets go out of equilibrium, they never come back. What we were interested in is how do we define demand? What are the components of demand? If they change, what happens? Yes, How sir. do we define demand? We define demand in many ways. At a time frame এর মধ্যে কিন্তু demand কিন্তু নানান রকম ভাবে respond করে, তাই না? If the time frame Yes, is sir. small, then people don't react that easily. এই যে elasticity of demand চলে আসলো. If the Yes, time sir. frame is long, people become flexible. For example, right now there is a war between Russia and Ukraine. ঠিক আছে? Yes, In the short term, Europe is powerless because 50% or 60% of the energy needs of Germany comes directly from Russia. Yes, sir. আজকে একটা পত্রিকায় একটা হেডলাইন দেখলাম, লেখা ছিল প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেন দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য রাশিয়া ইউক্রেন যুদ্ধ দায়ী। এই একটা, যেমন এটা একটা কারণ। হ্যাঁ, এটা একটা কারণ, হ্যাঁ, কিন্তু এটার ফলাফলটা আরো পরে আসবে। You see Yes, the sir. devastation one month later. So এখন if the time frame is 6 months, is it possible for Germany to just change their demand for Russian gas? No, sir. But if we make the time frame say 5 years, 10 years, then slowly Germany can what do you call it? They can change their habits and they can find new markets, right? Yes, sir. Acha, এখন the opposite can also work. If the world stops buying Russian oil, ঠিক আছে, that Yes, sir. will that hamper Russia? Yes, in the very short term, yes,
over time it won't. Because Yes, if sir. Russia doesn't sell oil, the price of oil will increase, everybody will be affected. These are all common sense. Acha, if X and Y, Z countries don't buy from Russia, Russia can always sell to another third party. Yes, sir. Acha, Russian credit cards গুলো বন্ধ করছে, Mastercard and Visa, তাতে কিছু এসে গেছে? There's না large স্যার, commercial এমনকি bank- অলিম্পিকে ওদেরকে আসতে দেওয়া হবে না এটাও বললো। Acha, that's not an economic one, but if the Visa and Mastercard have stopped their functioning in Russia, what impact will that have? Russia will find an alternative. এই যে substitute, আমরা substitute goods পড়ছি না? Yes, sir. And what will that alternative be? There is a Chinese credit card company. It's quite big. নামটা এই মুহূর্তে খেয়াল আসছে না। Russia will just go to them. So when an alternative is available, how does the demand respond? When an alternative is not easily available, how does it respond? That's it. এই জিনিসগুলি আমরা দেখছি না? If we now look at the questions, what are আমরা supply টা আমরা ওইভাবে দেখি নাই, we looked at demand mainly, that what are the components of demand? How do they influence our demand for the good? এই জিনিসটা আমরা বেসিক্যালি এটা দেখেছি। হ্যাঁ, for example, the case in point, page 59 to 60, the demand for SUVs মানে আমাদের বড় জিপ বা স্পোর্টস ইউটিলিটি ভেহিকল in America they're called, এটা ডিমান্ডটা ওভার টাইম কিন্তু ফ্লেক্সিবল হবে, at a small time it won't be flexible. So the above topics again may be incorporated in sets, and whatever you do in the context of Bangladesh. এইটা কি এখন আর বলা দরকার আছে? এটা কিন্তু অনেকবার বলা হয়েছে। এটা বলা দরকার আছে ইলাস্ট্রিসিটি ডিমান্ড, or shall I summarize it? না স্যার, বলার দরকার নেই, বাট 2 নাম্বার কোশ্চেনটা একটু রিপিট করলে ভালো হয়। কোনটা? স্যার কোশ্চেন 2। কোশ্চেন কোন টুটা? স্যার সেট 4, আপনি এখন সেট 4 এর কথা বলছেন স্যার? ও আচ্ছা, সেট 4 এর নাম্বার 2। ইয়েস স্যার। How is price elasticity? We've already addressed this. সেটা কি আজকের ক্লাসেই? হ্যাঁ, del Q by del P is the slope, right? জি স্যার, জি স্যার। আচ্ছা, if we are looking at a straight line, the slope is the same. এই যে স্মৃতিসৌধের এক একটা স্তম্ভ চিন্তা করো, isn't the inclination the same? হ্যাঁ স্যার। যত কাছাকাছি যাচ্ছি ইনক্লিনেশনটা আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে, তাই তো? হ্যাঁ, to the horizontal. So জি স্যার। del Q by del P, which is the slope of a straight line, is the same. Acha, what is elasticity? We multiply del Q by del P with P by Q. এটা খেয়াল আছে? Yes sir, yes sir. আচ্ছা, তাইলে if we are in the top part of the demand curve, P by Q ratio হবে P by Q is greater than 1. If we are in the bottom part of the demand curve, in the CD range, the example that we showed today, P by Q will be less than 1. Yes, sir. By definition, slope and elasticity are different concepts. Yes sir, they are totally different. Yes sir, opposites. Ever clear? Ever clear? Yes sir, yes sir, yes. Okay. তাইলে where are we? এই যে এখন basically elasticity of demand হচ্ছে how flexible is demand to a change, or how not flexible is demand to a change. এখন এই ফ্লেক্সিবিলিটি কিন্তু একটা জিওগ্রাফিক্যাল লোকেশনের কারণে হতে পারে, এই ফ্লেক্সিবিলিটি একটা টাইমের মাধ্যমে হতে পারে, এই ফ্লেক্সিবিলিটি ক্যান ইভেন বি ডিউ টু আ ক্যারেক্টারিস্টিক। ঠিক আছে? সো ইফ উই আর ফ্লেক্সিবল, আমরা কিন্তু our demand will be responding. So the more favorable we are, the more demand we will create. আবার বলি, এটা বাংলায় বলি যে আমরা যখন ফ্লেক্সিবল হবে ডিমান্ড, তাহলে আমাদের সিচুয়েশন যখন ফেভারেবল হবে, ঠিক আছে, আমাদের ডিমান্ডও রেসপন্ড করছে, সো আমাদের ডিমান্ডটা আরো বেশি রেসপন্ড করবে, তাই না? Yes sir. সো রেসপন্ড করে যদি বেশি বেড়ে যায়, that is definitely good news for the business people. Yes sir. Their commodities will be sold more. Yes sir, revenue will go up. হ্যাঁ, লেস ফ্লেক্সিবল হলে তখন ঠিক উল্টাটা হবে, দ্যাটস ইট।
এখন এটা কি প্রাইসের কারণে ফ্লেক্সিবিলিটিটা হচ্ছে, ইনকামের কারণে হচ্ছে, ইজ ইট বিকজ অফ or other variables? Yes, sir. দ্যাট ডাজন্ট ম্যাটার, জাস্ট এটা খেয়াল রাখতে হবে ইজ ইট ফ্লেক্সিবল অর নট ফ্লেক্সিবল। Yes, If it sir. is flexible, তাহলে we want to make it as flexible as possible so people demand more. If it is Yes, not sir. flexible, we want to make it less flexible so মানুষের মানে হুট করে কিন্তু চেঞ্জ করতে পারে। For example, we said that demand for many commodities has nothing to do with price. It has to do with habit, smoking. It has to do with your health condition, medicines. ঠিক আছে, whatever the Yes, doctor sir. says, you have to buy. ঠিক আছে Yes, তো? sir. হ্যাঁ, সো ডিমান্ড, ইলাস্টিসিটি অফ ডিমান্ডে আমরা বেসিক্যালি নানান রকম ইলাস্টিসিটি পড়েছি, বাট we have focused on a very simple topic, is it flexible or not, that's it. এখন আবার চিন্তা করি আমরা তাহলে, so we can create a situation where you know মানে আমরা দুইটা জিনিসটাকে অ্যাড করে দিলাম and then you think how that can influence your demand. ঠিক আছে? Yes, sir. একটু complex but ঠিক আছে স্যার। এটা তো মোটামুটি বোঝা গেছে তাই না? Yes, sir. আচ্ছা, তাহলে তো আমাদের 4টা হয়ে গেল না? আর তো নাই। স্যার সেট 2 তে লটারি আর কুপনের ক্ষেত্রে আরেকবার একটু বলবেন? সরি, আবার can you repeat the question? আমি শুনতে পাই নাই। স্যার সেট 2 তে লটারি আর কুপনের কোশ্চেনটা আবার একটু রিপিট করবেন? ও সেট 2, হ্যাঁ শিওর, নো প্রবলেম। মানে this is question number 6, right? Is this one is the Yes, one sir. that হচ্ছে লটারি তো এটার মধ্যেই আসবে তাই Yes, না? sir. এটাই প্রাইস Yes, সিস্টেমে। sir, Yes, এটাই। sir. আচ্ছা, এখন the price system is very simple. It never works in reality. যে প্রাইস বাড়বে, ডিমান্ড কমবে, প্রাইস কমবে, ডিমান্ড বাড়বে, etc. and then resource will be automatically allocated. In the real world, actually, lottery ta ki, there's one prize, only one person will win, or very few people will win. So first, second, third prize thakte pare, but many people will contribute to the cost. তাই না? Yes, জি, sir. আচ্ছা, এখন দেখা যাক আমরা লটারি বলতে আমরা what does our মানে আমাদের ব্রেন কিভাবে কাজ করে when we think about a lottery. We think about ওই যে ঈদের সময় বসুন্ধরা গেলা, একটা বিশাল গাড়ি আছে না মাঝখানে ওই যে খেজুর গাছগুলোর সাথে, Yes, sir. যে লটারি দাম এটা জিতবো। এটা অ্যাকচুয়ালি মেকানিজমটা কি? Everybody has paid something, a very little amount, whatever that little amount is, and the prize is a very big prize. So people Yes, have an sir. incentive যে আমি অল্প একটু ইনভেস্ট করছি, if I'm lucky I'll get that very big prize. This is the whole mechanism behind lottery. Yes, sir. এখন now you think that how can you মানে লটারি কখন কার্যকরী হবে, when will lottery succeed? লটারি বেসিক জিনিসটা হচ্ছে very simple, everybody contributes a very small amount, say everybody pays 100 টাকা, and the top prize, একটাই প্রাইজ আছে, that prize is 10 লাখ টাকা। তাহলে কি isn't there a very big spread between what you're investing and what you could gain? Yes, sir. আচ্ছা, তাইলে লটারিটা বাংলাদেশে ওইভাবে পপুলার না, কিন্তু বিভিন্ন এখন এখন দেখাও যায় না এগুলো, আগে ছিল। সেটা হচ্ছে বিভিন্ন ইয়ে যেমন ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন আছে না, এই বার্ডেন, Yes, sir. ওদের কিন্তু একটা লটারি ছিল আগে, যে কি বলে এভরি 3 মাস না কত মাস পর পর একটা লটারি দিত। They used to use the lottery to finance many of their expenditures. If you go to স্যার Britain, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক একটা লটারি দেয় 20 টাকা, যেটা পরে দিয়ে ওই টাকাটা যায় বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি অফ ডিসেবিলিটির কাছে, এবং ওটার অপোজিটে অনেক প্রাইস থাকে কিন্তু দেখলাম 5,000 10,000 টাকা এরকম প্রাইস থাকে, রেঞ্জ থাকে 15-20,000 এভাবে। correct, not necessarily there will be one prize, there can be a series of Yes, sir. prizes, right? Yes, sir. Yes, sir. Achha, but why do farms go for lottery? They go in order to raise funds from the market
Yes, sir. Yes, sir. They have তাই না? other things. They want to invest that money তারা from কিন্তু the other they are sources. not cheating with anybody. Yes, this Yes, is sir. the top 3 prizes যারা পাবে লটারিতে তারা পাবে, but they have earned a lot of money in order to recover costs elsewhere. যেখানে একটা for example অনেক say Asania Mission is a charitable fund, ঠিক আছে, done by the Nawabs of Dhaka, Asania Mission. So ওইটাতে they can have lotteries because they have lots of charitable projects. Lottery Yes, sir. পয়সা দিয়ে they can fund it. Governments also do the same thing. কিভাবে? Governments do this in the same thing যে if you go to Britain, they have 2 national lotteries. সবাই 1 pound করে খেলতেছে. The top prize may be 10 million pounds, 20 million pounds. এটাতে গভর্নমেন্ট কি করে? যে জিতছে তাকে তো টাকাটা দিয়ে দিল, আর বাকি টাকাটা the গভর্নমেন্ট নানান রকমের ওয়েলফেয়ার প্রজেক্টে খরচ করে। আমেরিকা তো এরকম আছে, জার্মানিতেও আছে। বাংলাদেশে it's not popular, but in many countries the state also plays lottery, and whatever money they raise they use it for the various philanthropic or welfare projects. আচ্ছা, যে জিজ্ঞেস করেছে তা এটা কি ক্লিয়ার এবার? Yes, sir. আচ্ছা, কিউইং এর বৈশিষ্ট্যটা কি? when will I want to stand in a queue? Stand in a queue, whether I stand physically or I have to wait online, I'm waiting for something, right? Yes, sir. আচ্ছা, if I'm waiting for something, that means আমার ধৈর্য আছে, or I can afford Yes, to sir. wait. Definitely. আচ্ছা, এখন if I was so rich I didn't have to wait, ঠিক আছে, what will I do? I'll just go to the shop and buy the commodity and come back home, তাই না? Yes, sir. So there must be some people in a society who are prepared to wait. These people not necessarily are poor people. The example that we gave during week 2, I think, সেটা হচ্ছে when iPhone নতুন নামছে, lots of rich people are waiting for the new iPhone to come, right? Yes, sir. At the same time, if you go to TCB আছে না, Trading Corporation of Bangladesh, have you seen the TCB নাম trucks? শুনলাম কিন্তু no idea, sir. আচ্ছা, ওদের ট্রাকস আছে, they sell fish, and Yes, sir. lots of people they queue. ওখানে কিন্তু ধনী মানুষদেরকে দেখা যাবে না, ধনী মানুষরা চলে যায় ওই সুপারমার্কেটে, they don't have the Yes, time sir. to wait. ওটা আরেকটা ক্লাস, sir. Okay, এটা sir. আরেকটা ক্লাস। So queuing has nothing to do with rich people queuing or poor people queuing. The thing Yes, is, sir. who is willing to wait in order to get Yes, the sir. commodity? ঠিক আছে, তার ডিমান্ডটা কি বেশি, তার ডিমান্ডটা কি কম? Yes, sir. এই জিনিসগুলো you try to calculate these 3 things, then you think about an example in the context of Bangladesh. আর কুপনটা কি? কুপনটা হচ্ছে I want to give this service to a particular group of people. What example did we give in the context of your university? আমরা দিয়েছি যে কি বলে every student is entitled to 300 or 400 free pages of printing in a semester, তাই না? Yes, sir. মানে whatever the amount is, Brack University, if you are a student, you are entitled to 300 or 400 pages throughout the, or 500, whatever that amount is. এখন ব্র্যাকেটে কিভাবে আইডেন্টিফাই করবে? The moment you log in with your student ID, the system knows that yes, you are a student, এই 500 পর্যন্ত you get free. আগেকার দিনে কি হতো? ফিজিক্যাল কুপন দেখাতে হতো। Yes, sir. ঠিক আছে, so the coupon, whether we do it digitally, whether we do it online, whether we do it by looking at the person, ঠিক আছে, সেটা হচ্ছে we target a group, we want that group to have this particular resource. This is the principle behind coupons. Then you think, okay, এটা আমরা ধনীদেরকে দেব, গরিবদেরকে দেব, মধ্যবিত্তকে দেব। আচ্ছা, if you target one of the 3 groups, then you think, how can I make this couponing, so coupon system successful in the context of Bangladesh? এটা বোঝা গেছে?
ইয়েস স্যার। ওকে ওকে, তাহলে ও সরি, এটা না তো, এটা আচ্ছা। তাহলে তাহলে আমাদের এই 4টা হয়ে গেছে। হ্যাঁ ইয়েস স্যার। আচ্ছা, তাহলে তাহলে আমি এটা স্টপ